So मित्रांनो, वेलकम बैक टू माय डे 9 ऑफ 30 डे चॅलेंज विथ सुजीत जाधव. सो लेट्स सी अँड स्टे ट्यून. रोज बोलायला मजा येत नाही. सो आपण चॅलेंजवर फोकस करू. लेट्स गो. She's so bad, she just wanna fucking smoke and pop them pills. Ay, I take it to the back of the room, now tell me how you feel. She's so bad, she just wanna fucking smoke and pop them pills. I make a lot of hits, one day they gon' worth a meal. I see it, I want it, I get it, who gives a damn about a bill? I take it to the back of the room, now tell me how you feel. She's so bad, she just wanna fucking smoke and pop them pills. I make a lot of hits, one day they gon' worth a meal. I see it, I want it, I get it, who gives a damn about a bill? I'm gone, I'm out of the stratosphere. She told me I'm faded, can you get me out of here? Take me to the back of the room, I'll let you explore my body. Man, I'm so sick of all them people trying to take my money. I'm gone, yeah. She gone, yeah. I'm gone, yeah. She gone, yeah. She was so hot, she said, baby, let's go to the moon. But I'm so tired, I just wanna chill in the back of the room. I said, put the body on me, let me set the mood. Baby, smoke that joint and vibe with me to the tunes. She see that jewelry drip on me, I know it turns her on. If we make it to the bed, we gon' continue to the moon. She got that passion for my name like nobody else. Man, I swear I'm so selfish, I just want her to myself. I'm gone, yeah. She gone, yeah. I'm gone now. She gone, yeah. Take it to the back of the room, tell me how you feel. She's so bad, just wanna fucking smoke and pop the pills. Make a lot of hits, one day they go worth a meal. I see that water, like it, bite, get it. I take it to the back of the room, now tell me how you feel. She's so bad, she just wanna fucking smoke and pop them pills. Yeah. I take it to the back of the room, now tell me how you feel. She's so bad, she just wanna fucking smoke and pop them pills. I make a lot of hits, one day they gon' worth a meal. I see it, I want it, I get it, who gives a damn about a bill? I take it to the back of the room, now tell me how you feel. She's so bad, she just wanna fucking smoke and pop them pills. I make a lot of hits, one day they gon' worth a meal. I see it, I want it, I get it, who gives a damn about a bill? I'm gone, yeah. She gone, yeah. I'm gone now. She gone, yeah. I take it to the back of the room, now tell me how you feel. Baby girl, yeah. I make a lot of hits, one day they gon' worth a meal. I know that. I'm gone, yeah. She gone, yeah. तर मित्रांनो, पाहिलं आज 40 गेले. सो एव्हरी डे पुश युअर सेल्फ, डू युअर बेस्ट, पुश युअर सेल्फ अँड तुमचं 100% द्या. डू युअर बेस्ट, कारण की तुमचा बेस्ट जोपर्यंत तुम्ही देणार नाही तोपर्यंत तुम्ही पुढच्या वेळेला तेवढं 100% देऊ शकणार नाही. जेव्हा तुम्ही जर तुमचा बेस्ट दिलत नाही तर तुमचा मसल्स पण तुमचा तेवढा ग्रोथ होणार नाही आणि तुमचा जेवढा आहे तेवढ्यातच तुमचं राहील. सो तुमची मसल्स ग्रोथ करायची असेल तुम्हाला, सो तुम्हाला तुमचा 100% एव्हरी डे वर्कआउट करत राहा. तुमचं 100% द्या आणि त्याचबरोबर तुम्हाला तुमचा रिझल्ट दिसूनच येईल. तुमच्या फुल बॉडी वर्कआउट, सूर्यनमस्कार हा म्हणजे तुमचा फुल बॉडी वर्कआउट आहे. सो त्यामुळे तुमचे बॅक पण वर्क होते, तुमचे शोल्डर पण वर्क होतात, तुमचे चेस्ट पण वर्क होते आणि तुमचे काफ पण वर्क होतात. आणि तुमचा सर्वात महत्त्वाचा पार्ट म्हणजे तुमचा लोअर बॅक जो असतो तो स्ट्रॉंग होतो.
सो हळूहळू तुम्ही करत राहिलात तर तुम्हाला खूप बेनिफिट्स मिळतील याचे आणि तुमचा वेट लॉस पण होईल. सो हा वर्कआउट करत राहा आणि रिझल्ट घेत राहा, द्यावाच लागेल. सो थँक्स फॉर वॉचिंग. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा मित्रांनो. थँक्यू.